Namaste and welcome, beloveds. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. And thank you, Daira, for doing the translation. Y gracias a Daira por hacer la traducción. Such holy purpose to be together in this way. Es un santo propósito de estar juntos en esta manera. As Jesus keeps reminding me, he's bringing us beyond words. Y como Jesús me recuerda, nos está trayendo más allá de las palabras. Yeah, Christy did a little clip of one of the videos from a week or so ago. Y Christy hizo un pequeño video de uno de los círculos de luz como de una semana anteriormente. And so I was editing it to make a little meditation out of it. Y lo estaba editando para así hacer un video de meditación. And seeing how it was such a great reminder of how Jesus has to kind of wean us from that attachment to thought. Y fue un gran recuerdo de cómo Jesús nos tiene que despegar de nuestro apego hacia el pensamiento. And having us look so deeply at how much thought is really a desired experience. Y de ver profundamente de cómo el pensamiento es una experiencia deseada. We can ask Jesus, Jesus, is having a bunch of thoughts and making them mean something, a desired experience? Y le podemos preguntar a Jesús, tener unos cuantos pensamientos y darle significado es una experiencia deseada. As we say, consciousness likes to play dartboard and feel those darts hit. Y como decimos, la conciencia le gusta jugar a esa pantalla oscura y tirarle tiros. So we've been looking at chapter 19 on healing to look very deeply at what healing really is. Entonces hemos estado mirando al capítulo 19 sobre el significado verdadero de la sanación, Beyond the concepts of healing. más allá del concepto de la sanación. Healing is merely ceasing to deny divinity. Y la sanación es simplemente dejar de negar la divinidad. The idea that we could be apart from ourselves, apart from the Father. La idea de que podemos estar aparte de nosotros mismos, aparte de nuestro Padre. So I'll go back and talk a little bit about what we started to review last night. Entonces voy a regresar y hablar un poquito de lo que estábamos revisando anoche. Where I was talking, he was reminding me about how when he would touch people in form, seemingly in the function, in divine function of that expression, and he'd touch them and they'd seem to heal. Entonces estábamos hablando un poquito sobre cuando Jesús tocaba a la gente y cómo se sanaban. Estábamos profundizando el verdadero significado de cuando Él tocaba a las personas y se sanaban. We can ask Jesus, is hands-on healing magic? Y le podemos preguntar a Jesús, si toco a alguien y se sanan, ¿eso es magia? And it can be used by spirit for a time. Y puede ser un uso útil para el espíritu por un tiempo. And at some point, it always has to come back to what's in the mind that needs to be healed. Y en algún punto tiene que regresarse hacia la mente para ver qué es lo que en realidad necesita ser sanado. As everything in form expresses out of the beliefs and desires for experience below the level of awareness. Como todo en la forma es una expresión de las creencias y los deseos de la experiencia debajo de la superficie, al nivel de la forma. He says, and Daira, this is in about the second paragraph of page 98. And
I'm just sharing that with Dyra. It's really a deep contemplation to just listen, but it's helpful in the translation. Y esto va a ser en la página 98, entonces lo estoy compartiendo con Daira porque esto es para una profunda contemplación. So to really be present with the words without just fully present and just hearing them and talking to Jesus, in just resting with Jesus with the words. Y es simplemente para contemplar y poder descansar con Jesús en estas palabras que vamos a leer profundamente. Jesus says, "Let me be clear in saying that touching people in this world is not healing. Déjame ser bien claro, Jesús dice, déjame ser bien claro que tocar a otros y sanarlo no es realmente la sanación. The healing that seemed to occur was a simple, ordinary expression of divinity and in alignment with the Father's will. La curación que parecía ocurrir era una simplemente expresión ordinaria de la divinidad y el alineamiento con el Padre. This is just the reminder that it's always in the mind and then expresses out into the world, seem to change appearances. Entonces esto es un recuerdo de que todo está en la mente, que toda expresión surge de la mente y aparentemente parece que está en el mundo. Thus, it seemed to appear in the images and form that blind could see and the dead walked. Por lo tanto, parecía aparecer en las imágenes en forma que los ciegos podían ver y el muerto caminar. It is a reflection of the power of a healed mind. Es una reflexión del poder de una mente sanada. The most helpful point is that in this movement in consciousness, I had no illusions that healing was needed or that there was anyone to heal. El punto más útil es que en este movimiento en la conciencia no tenía ilusiones de que se necesitaba curación o que había alguien a quien sanar. As there simply is no other to heal. Como simplemente no hay un otro para sanar. That's a thought, and why there's so many unhealed healers. Y este es el pensamiento de por qué hay sanadores que no han sanado. So healing in other is an idea, it's a belief, and then it seems to reflect out as a change in form. Entonces, sanar a otro es una creencia de que parece que está cambiando a través de la forma. As soon as there's one thought that there's an other to heal, then it's unhealed healer. Y cuando tenemos un pensamiento de que hay un otro que necesita sanar, ese es el sanador no sanado. And yes, I've heard this expression too with course students where they're teaching and they're talking about, okay, I can talk about this, but I can't talk about that because they won't get it. Y he escuchado estas expresiones de los estudiantes de un curso de milagros donde dicen que puedo hablar de esto, pero no puedo hablar de otra cosa porque no me van a entender. The only one who really knows that, first of all, is Jesus. Y el único que en realidad conoce esto verdaderamente es Jesús. And since there's no they out there, Y that's go ahead, Dyra. en el sentido de que no hay un otro allá afuera, Since there's no one out there, so that's an idea, belief we would hold about ourselves that we're en- limited. entonces como no hay un otro allá afuera, esto es una idea de que creemos que estamos limitados. And so I've heard course teachers modify their teachings for certain audiences, quote unquote. Entonces he visto algunos maestros de un curso de milagros que modifican sus enseñanzas para ciertos grupos, entre comillas. And this is a denial of that it's total and complete, and hearing Jesus's voice and speaking it as he gives it is our only function. Y esto es una negación y completamente en ver que es
seguir la guía de Jesús y las enseñanzas de Jesús tal como Él nos está guiando. So it's actually hanging on to a concept that there's someone out there that we're trying to teach to. Entonces es en realidad tratar de aferrarnos a este concepto de que hay un otro al cual necesitamos enseñarle. So divine expressions, just expressing in fullness. That's why we say his words to express in fullness rather than this little modification and change that the ego does all the time based on the concept of there being someone else. Entonces es en realidad la modificación de que hay un otro, em, que hay un otro que hay que modificar. As there simply is no other to heal. Como simplemente no hay un otro para sanar. My instruction was not to speak about these appearances, for the spirit of truth does not emphasize appearances and changes in appearances. Mis instrucciones fue de no hablar sobre estas apariencias para el espíritu de la verdad, porque el espíritu de la verdad no enfatiza apariencias y cambios en las apariciones. So the spirit of truth doesn't point to appearances. Entonces el espíritu de la verdad no apunta a las apariencias. Light only points to what's beyond appearances. La luz simplemente apunta a lo que está más allá de la verdad. So there's no emphasis on appearances. Entonces no hay un énfasis en las apariencias. And there can be an idea that the form changes or appearances change, but that's still only an idea. Y puede haber una idea de que las apariencias cambian o que la forma cambia, pero aún así esto es una idea. And you can see in the Urantia book, actually, he speaks about, he was telling him not to go out and talk about all these healings. Y puedes leer en el libro de Urantia, donde él hablaba sobre no ir y hablar sobre todas esas sanaciones. Because he didn't want to focus on form, he wanted to focus on the mind, that we're forgiveness and infinite power of the release of the denial of love. Porque en realidad él lo que estaba enseñando no es enfocarnos en la sanación de la forma, sino de la mente, que es en donde reside el verdadero amor. And this does not come from changes in form. Y esto no viene a través del cambio, a través de la forma. This comes at the level of mind where there's a release of the desire to deny love. Esto viene al nivel de la mente, donde hay una liberación de la negación del amor. You see that miracles never point to form, they always point beyond form to the formless. Ves que los milagros nunca apuntan a la forma, sino apuntan a lo que está más allá de la forma, lo que no contiene forma. Anything that's moving, pictures, sounds, Todo lo que se mueve, imágenes, sonidos, words, emotions, these are all form. palabras, emociones, todo esto es forma. The changing is the expression of form. Lo que cambia es una expresión de la forma. See that the light never changes. Ves que la luz nunca cambia. He says, how could I emphasize anything in form as proof? See, he doesn't use what form is for proof. Y él dice, ¿cómo voy a enfatizar lo que es la forma para la prueba cuando la forma no puede comprobar nada? The play of the ego is to look for some kind of proof in form. Y el juego del ego es tratar de comprobar algo a través de la forma. The spirit doesn't use form to prove anything. Y el espíritu no usa la forma para comprobar nada. It's a reinterpretation of form to show that you cannot prove that God is dead with it. Es una reinterpretación de la forma para negar que Dios
existe. The spirit of truth, just as you are, is beyond what appears in form and merely points back to the truth of what is already wholly whole and complete. El espíritu de la verdad, tal como eres, está más allá de lo que aparece en la forma y simplemente señala para volver hacia la verdad de lo que ya es santo, entero y completo. There is neither appearance in form nor change in form that can prove who you are. Allí no, allí no es ni apariencia en forma ni cambia de forma que pueda demostrar quién eres. So that's why he says time and space rearrangements. He doesn't call them miracles when form changes. Por eso él llama la reorganización del tiempo y el espacio, no a través de la forma, sino a través de los milagros. Form merely follows the change in mind. La forma simplemente sigue el cambio de la mente. And it's a symbol of ceasing to try and have egoic control over time and space, which the ego loves to try and do. Y es tratar de despejar y ir más allá de tratar de cambiar la forma que al ego le encanta hacer. He's reminding me, I have the best use of time, so give time to me. Entonces, él me recuerda, dame tu creencia en el tiempo y déjame usarlo para ti. And that's the fastest way to go beyond form to the formless recognition. Y esto es el camino más rápido para ir más allá del reconocimiento de lo que no contiene forma. There is neither appearance in form nor change in form that can prove who you are. Tampoco, It's a couple of sentences back. tampoco, can you repeat it, Kay? There is neither appearance in form nor change in form that can prove who you are. No puede haber apariencia en la forma ni un cambio en la forma que puede comprobar quién eres. Nor define who you are. Tampoco definir quién eres. Form merely points back to who you are. La forma simplemente apunta de vuelta a quién eres. See no error is to see no error in form. Ver sin error es no ver ningún error en la forma. To emphasize healing in form in any manner is not the fastest means for the recognition of divinity. Para enfatizar la curación en la forma de cualquier manera no es el medio más rápido para el reconocimiento de la divinidad. It can be a distraction. Puede ser una distracción. And we can see that in the play of form, how much energy, if there seems to be something of wrong, quote unquote, in a body form, how much energy goes in to try to change that. Y podemos ver a través de cuando algo sale mal en la forma, cuánta energía ponemos en eso para tratar de aferrarnos al cambio. He's gently just bringing us back to see the thoughts, the desire for experience, and then that reflecting out in form. Y Él nos está trayendo de vuelta hacia los deseos y las creencias para que podamos observarlos a través del reflejo de la forma. And how this distraction, this obsession with magic and form and all these things are just keeping limitation alive in the mind. Y esto es a través de cómo nos obsesionamos a través del cambio de la forma para mantener esa magia que nos aferra. Remember, I said not to ask me for help healing the body, rather, to ask me to reveal the underlying conditions for which healing is needed. I'm looking for Yeah, it's the very last sentence on page 98, going on to 99.
Tan pronto como el foco se convierta en tratar de curar la forma, el deseo de un cambio en la forma, el poder real se pierde de la aceptación de la divinidad. The beliefs and desires in the subconscious mind that lead to the desire experience that something has gone wrong and thus healing is necessary. I lost it again. Hold on. It's at the top of page 99 Keeps moving. and after the dash, the beliefs and desires. Can you repeat the sentence? The beliefs and desires in the subconscious mind that lead to the desired experience that something has gone wrong and thus that healing is necessary. It's at the very top, the first sentence after the dash. Okay, I'm gonna translate it. On page 99. Yes. Okay, las creencias y los deseos en la mente subconsciente que nos guían hacia el deseo de la experiencia de que algo ha salido mal y tan pronto que la sanación es necesaria. La verdadera sanación está en el servicio del reconocimiento de la divinidad. This is true healing that is in service to the recognition of divinity. Esta es la verdadera sanación en el servicio del reconocimiento de la divinidad. As soon as the focus devolves to healing form, the desire for changes in form, the real power of acceptance of divinity is lost. En cuanto el enfoque se disuelve de la sanación a través de la forma, el deseo del cambio a través de la forma, el verdadero poder está en la aceptación de la divinidad. El verdadero poder es en la aceptación de la divinidad que es perdido. It is denial of divinity cloaked as healing. Es la negación de la divinidad envuelto como si fuera la sanación. It is the use of magic, which merely trades one form of belief for another. Es el uso de la magia que simplemente cambia la forma de uno hacia la otra, pero la creencia en este. So you can ask Jesus, is the use of magic just trading beliefs around? Y podemos preguntarle a Jesús si el uso de la magia es tratar de cambiar creencias. Without looking at the thoughts below the level of awareness, the timeline remains with the attempt to change form and save a body. Sin mirar a los pensamientos debajo del nivel de la conciencia de un tiempo lineal, mantiene el atento de cambiar la forma y salvar al cuerpo. So Jesus is using magic, a form of trying to get salvation through a body. Entonces Jesús, tratar de usar la magia es tratar de obtener la salvación a través de un cuerpo. That's what magic is, trying to find salvation through a body. Eso es lo que es la magia, tratar de obtener salvación a través de un cuerpo. Is there any peace in this? Y podemos encontrar alguna paz en esto. The emphasis becomes saving a body and reinforces the belief that salvation is saving a body and changing form. El énfasis se convierte en salvar un cuerpo y reforzar la creencia de que la salvación es salvar un cuerpo y cambiar la forma. So the way consciousness plays is, okay, so I had whatever cancer it was, and now I'm free. It seems the cancer's missing, and I dodged a bullet for 5 years. But actually, unless it's seen that that's through the actual desire for it, the bullet remains in place.
Entonces puede parecer como si surge un cáncer o tratar de curar un cáncer y tratar de ir más allá de ese tiro, tratar de escaparnos de ese tiro, ¿no? Pero en realidad estamos tratando esto es una experiencia deseada al cual que estamos usando para la salvación. So it's like to be in cancer remission Entonces estar como esa remisión del cáncer, without looking at the desire for the experience, it's still in the subconscious mind. sin tratar de negar la experiencia deseada que todavía está en la mente subconsciente. You are beyond a body. Tú estás más allá del cuerpo. That's really the only function of miracles, to keep pointing and saying, you're beyond a body, you're beyond a body, I'm a beyond a body, I'm not a body, I am not a body. Esto es en realidad el milagro que nos apunta a decir, no eres un cuerpo, no eres un cuerpo, no eres un cuerpo, estás más allá del cuerpo, no eres un cuerpo. It is looking at the thoughts with me to see the beliefs and desire for the experience of illness. Es mirar a los pensamientos conmigo para ver las creencias y el deseo por la experiencia de la enfermedad, To see the desire for the experience that there is something to be healed. de ver el deseo de la experiencia de que hay algo que necesita ser sanado And that there is someone who needs healing. y que hay alguien al cual necesita la curación. This is what leads to freedom of the mind. Esto es lo que conduce hacia la libertad de la mente. The recognition that there is nothing to heal and no one who needs healing. El reconocimiento de que no hay nada que curar y que no hay uno que necesita curación. The function of healing is to transcend the idea that healing is needed. La función de la sanación es de trascender la idea de que la curación es necesaria. Infinite love never needs healing. El amor infinito nunca necesita la curación. That's helpful to see. Infinite light. Does the holy instant need healing? Y esto es útil de ver y vamos a preguntarnos, ¿el instante santo necesita curación? Only the wrong mind, which denies that it is already infinite love, needs this form of thought reminder to cease the desire to dream of forgetting what it already is. Solo la mente errónea que niega que ya es amor infinito necesita esta forma de recordatorio de pensamiento para dejar el deseo de soñar con olvidar lo que ya es. So again, it's the reallocation of thought. Instead of looking away from infinite, denying infinite, he turns the thoughts around to point toward infinite. Entonces lo que hace es que vuelve a colocar la mente hacia que observe los pensamientos y así deje de negar la luz y empieza a negar la negación de la luz y entonces localiza el pensamiento hacia el amor infinito.
Thank you, Jesus. Gracias, Jesús.